baje kurasa the RPA bazana equipment zihambaye. They staged in Zaire. Chindi was their base, Bukavu and Goma. So they came under what they called the zone turquoise, Baraza and bagerageza kurwana. Zone turquoise yakavarinze Kibuye, ikavaringa Gikongoro, ikavaringa Rusizi, ariko yashakaga kujya Gisenyi, ariko force yacu ibatanga Gisenyi. Ni kapati gato twakitaga centimeter. Ariko we defended it. We defended the centimeter. So Habyarimana aronchinga successive offensives against us arananirwa. Yakundaga kubyita amazina ya mbere yayise Rukokoma, aronchinga Rukokoma heavily. We defeated him in our trenches. Aronchinga indi yitwaga Simusiga operation, yongiyo nayo we defeated him. He launched another one he called Operation Ratissage Combiné. Iyo nayo we defeated him. In his desperate move, the third campaign to dislodge us from Gikoba, he decided to be tribalistic. Aravuga ngo abasirikare be bose who come from the southern part of Rwanda and the central part of Rwanda are betrayers. They betrayed him. So abakuramo bose. Bya bindi bya divisions muye abitwa abanyenduga abakuramo. Asigarana abo muri northwest. The next day on the 5th of August, Habyarimana atangiza radio RTRM. Urumva sinya amasezerano for peace. On the 4th of August, on the 5th of August, atangiza radio RTRM. Radio RTRM yari ishinzwe to call upon population y'abanyarwanda, kudividing abanyarwanda no kwica abatutsi. In other words, yahamagariraga gukora genocide. Gikoba indakiye irahari. When you get time, muzavisitinga Gikoba muzahabona. It's a remarkable and historical place liberation struggle yacu. So, ubundi muri guerrilla military tactics, Habyarimana ntiyashoboraga kuroketinga the RPA forces aho ziri. Nitwe twamuroketingaga, we ntiyaturoketinga because we were highly mobile. Ariko when we became conventional and dug in, tukagira trenches, tukagira ahantu tuba Gikoba, Habyarimana said, I get you now. Then he prepared to dislodge us from there. Ubwo natwe turi determined kuguma Gikoba. Kuko Habyarimana yakoraga campaign na propaganda ngo DRPA iba muri Uganda, ntaho iba mu Rwanda, we own control no territory, therefore we never exist. So we wanted to show that we have a territory in Rwanda. Nubwo kari gato ni kapati gato twakitaga centimeter. Ariko we defended it. We defended the centimeter. So Habyarimana aronchinga successive offensives against us arananirwa. Yakundaga kubyita amazina ya mbere yayise Rukokoma, aronchinga Rukokoma heavily. We defeated him in our trenches. Aronchinga indi yitwaga Simusiga operation, yongiyo nayo we defeated him. He launched another one he called Operation Ratissage Combiné. Iyo nayo we defeated him. In his desperate move, the third campaign to dislodge us from Gikoba, he decided to be tribalistic. Aravuga ngo abasirikare be bose who come from the southern part of Rwanda and the central part of Rwanda are betrayers. They betrayed him. So abakuramo bose. Bya bindi bya divisions muye abitwa abanyenduga abakuramo. Asigarana abo muri northwest. Akora yitwaga Muvumba Mobile. Groupement Muvumba Mobile.
iyo nayo we defeated it. Of course he had weakened himself. Iyo nayo we defeated it. So turamunanira Gikoba, we held Gikoba, and then that's when Habyarimana was forced to agree to negotiations za Arusha, Tanzania. He agreed to negotiate na RPF. Imishyikirano Arusha iratangira. Of course, outside Habyarimana badusuzugura, bumva ngo baracyafite an upper hand militarily, therefore they will defeat us. But negotiations kept on, other people involved, the region involved, African Union involved, but militarily we had become strong. Icyo gihe twari tumaze no kuba force iri more professional igaragara. We had clothes, uniform yacu yitwaga Mukotanyi, His Excellency agura uniform, twese twambara uniform. Agura gumboots, twese twambara gumboot, izo gumboot mwambaye. Before that, umuntu yakwibaza ngo twambaraga iki? What did we put on? Ibyo abasirikare bazanaga, abana bazaga, uvuye Zaire, uvuye Burundi, uvuye Tanzania, uvuye Uganda, ibyo yazaga yambaye nibyo twagumaga twambaye from 1990 to 91. Uwo mwaka wose imyenda yari yarashize. So umuntu yambaraga niba igikoti yatoraguye mu nzu aho ngaho abaturage bahunze, akambara igikoti, uwambara skati y'umugore yakayambara, utoraguye icyenda whichever. Urashe enemy, the first thing is to strip the enemy dead body naked, ugahita wambara immediately umwambaro we. That's how people used it to dress up. Ariko His Excellency by 1990 azana uniform yacu ya Mukotanyi, azana gumboot, chama RPF igura imbunda nshya, machine guns, RPGs. We were well equipped. Turakomera. Habyarimana tried to remove us, to dislodge us from Gikoba from 91 September, October, up to 92. By 92 March, yari amaze kunanirwa completely. Bananiwe bakora defenses imbere yacu, natwe tugira defenses, tukajya turebana gutya gusa, dutangira kurebana gusa. Then bigeze muri May, His Excellency decided ko tuva Gikoba. You know, at every point, at every move, the commander ni ukora decision. Niyo role ya commander, niyo role ya leadership. Leadership ni ukura abantu aha akabageza, ni ukura igihugu aha akakigeza ahangaha, ni deciding the next step igihugu kiri bugeho, ni deciding the next step urugamba ruri bugeho. So ubwo turi Gikoba, he decided ko tuhava. Ahamagaza inama ya high command, kundakiye irahari n'ubu Gikoba. Ubu noneho ntabwo bikiri ibanga. Waruzi neza ko iyo wivuje nabi uba ufite ibyago bya 80% by'uko ya ndwara ishobora kuza ifite ubukana burenze ubwo yari isanganywe. Ariko hehe nizo mpungenge, kuko muganga wacu ni inzobere cyane, akoresheje imiti y'ibimera yirukana inyatsi n'akarande, avura amarozi y'amoko yose, agarura ibyibwe, yirukana nyabingi mu muryango, atanga umuti w'ishaba ku bacuruza bikanga, atanga umuti w'inkundo, azingura abazinzwe ndetse n'ibindi byinshi. Mwegera gufashe kuko arashoboye. N'abari mu mahanga bose abaha serivisi. Muhamagare ushyize akamenyetso ko guteranya 250 7 8 0 2 7 nuhura nawe uzagenda utanga ubuhamya. He said, we are going to leave this place, we are going to attack Byumba. Of course, nari muri iyo nama, I could see on the faces of the commanders, nobody bought into the idea. Why? Because they all feared that if we leave Gikoba and the enemy occupies Gikoba, we shall again be on the run. Turajahe. If we go to Byumba and get defeated there, while we left our Gikoba, urumva Gikoba twari tumaze kuhamenyera, hari ibitoke byinshi cyane, tukarya ibitoke n'imineke, ibishyimbo byari mezagaho tukarya. We were very happy a bit.
life had a bit changed. Ati turajya Byumba. Then I saw our officers benshi ntibabikunze, ariko he's the one who had the vision, he's the one who had the strategy, he's the one who made the decisions. Aravuga ati we shall go to Gikoba, leave Gikoba and go to Byumba. Arababaza ati, so you want to stay in Gikoba? Is it why you came to liberate Rwanda? Mwaje gufata Gikoba? Ni objective yanyu? Icyakabiri arababaza ati, ese nimuva muri zindaki hano mukajya kurasa Byumba, what will Habyarimana come to do in these trenches? Araba hafite interest iki muri zindaki za Gikoba? Arahashaka iki? Kandi mwagiye kurasa Byumba. So finally he made the decision. We went to Byumba and attacked Byumba on the 5th of June 1992. We attacked Byumba. Turwana Byumba umunsi wose, umunsi wa kabiri. Byumba was very sensitive to Habyarimana, extremely sensitive. Byumba is just 90 kilometers, less than 90 kilometers to Kigali. Utinye ko twaharasaga nijoro tukarunguruka amatara y'i Kigali, ukabona amatara umva uvuye mu ndaki mu ishyamba, none ukabona amatara y'i Kigali, how exciting it is. Na Habyarimana nawe akora iyo bwabaga. He brought all his forces zibaho ziduteraniraho Byumba. Then his excellency aravuga ati buriya Habyarimana icyo ashaka ni umujyi wa Byumba. Rivuye mu mujyi wa Byumba, the so-called town, step backwards in the outskirts of the town, big trenches tugumaho ngaho. Nuko nguko twadiginze trenches on the outskirts of Byumba, ziraza zigera hano muri Burera, zigera mu Mutara, the whole stretch. Area ya Gikoba ya 1 centimeter, it expanded more than 25 times. Ikavaringa districts z'Umutara, za Gicumbi, za Burera na pati ya Musanze. So area ibanini. Then his excellency nibwo established his headquarter at Murindi. You visited Murindi, you saw Murindi. He established his headquarter at Murindi, and then ahamagaza the RPF yose to join him at Murindi. In other words, the RPA military wing, for which he was the commander-in-chief, and the RPF political wing, for which he was the vice chairman, all of them, n'abasivili bose bava aho bakoreraga, abava Bujumbura, abava Kinshasa, abava Tanzania, abava Uganda. They came to Murindi, co-located with the military high command headquarter, RPF, from maybe July, August 1992. Then, because territory had expanded, Habyarimana nta kundi yari gukora but to accept serious political negotiations in Arusha. The African Union nayo ibona the RPA imaze ku expanding a territory, isaba ko habaho ceasefire. So haza kuba ceasefire in 1993, haba ceasefire hagati ya RPA n'ingabo za Habyarimana. Then the African Union deployed a peacekeeping force hagati yacu. Now, as the negotiations were going on, muri February, Habyarimana starts killings. Atangira kwica abatutsi Bugesera, atangira kwica abatutsi muri Ngororero, Kibirira. That was the first trial of genocide. That was 1993 in Feb. Then His Excellency protested. Abwira Habyarimana, aramubwira ati, you must stop the killings. You must stop the killings or I come and stop them. On the 8th of Feb, His Excellency broke the ceasefire and attacked Habyarimana's forces. We attacked, tugera muri ibi bice hano, ahangaha abasirikare bacu barahageze mpaka Musanze, and then tugera towards Kigali, in fact, muri Rulindo, towards Shorongi. We were about to capture Kigali. Then the international community made noise,
the RPA should stop and go back to their original positions. His Excellency gave conditions. Aravuga ati niba tugiye gusubira inyuma kuva aho twari tugeze, if we are going to go back to our former positions, then iyi space yose that we shall leave should not be occupied by government forces. And that was agreed on. Haba deployed izo ngabo za African Union zitwaga UNIMOG, zari ziyobowe n'umu Nigeria, a general called Oparai, Ogundipe Oparai. Then we retreated back to where we had come from. Negotiations continued. By August the 4th, political pressure mu Rwanda yari imaze kuba nyinshi kuri Habyarimana. Political parties zindi zavutse 1991-92 za PSD, PER, PDI, PDC n'izindi, they mounted also so much pressure kandi ziri in alliance with RPF. So pressure banyinshi, and Habyarimana accepted to sign the peace talks za Arusha on the 4th of August 1993. He signed the negotiations, a signing agreement, without believing in it. Aravuga ngo nubundi ni bipapura sinye aho azashakira, he will tear them apart. Ngo ni bipapura arabisinya ariko nubundi ashatse yabishwanyuza. So it was because of pressure. On the 5th, the next day on the 5th of August, Habyarimana atangiza radio RTRM. Urumva sinya amasezerano for peace on the 4th of August. On the 5th of August, atangiza radio RTRM. Radio RTRM yari ishinzwe to call upon population y'abanyarwanda, kudividing abanyarwanda no kwica abatutsi. In other words, yahamagariraga gukora genocide. Nizo programu yarwaningaga from morning to evening. Iyo radio RTRM yashyizweho na Habyarimana n'abandi bantu bo muri political party benshi. Icyo yari ishinzwe kwari guhamagarira abantu kwicana nta kindi. Calling for genocide. Yari ifite abantu b'abahanga cyane bitwa ba Kantano, abaririmbyi b'abahanga bitwa ba Bikindi, very well educated, bari barize ama university, ariko ideology yabo iri totally wrong. So RTRM itangira gukongeza icyo gihe. Ariko the push for implementation ya ceasefire na implementation ya agreement ya Arusha kept on mounting on Habyarimana. By the end of 1993, towards the end, it was agreed that the RPF will send abasirikare na politicians bayo to Kigali to be part of the transition government. Hagombaga kubaho a transition government irimo the RPF, irimo Merende Habyarimana n'andi mashyaka menshi yari yarafatanyije muri peace talks. Of course, on the military side, twagombaga kuvana ingabo. The RPA yagombaga kuzana 40% of the officers, the government side would bring 60%. Nta kibazo twe byari bidutwaye kuko nubundi it was not about numbers. Nubundi no ku rugamba baraturutaga ubwinshi nubwo twabaneshaga bwose. So on the 28th of December 1993, politicians ba RPF baherekejwe n'ingabo 600, they came muri Kigali kugira ngo babe part of the formation of the transition government. So ariko kugira ngo tugere kuri iyo level, hagombaga kuba kwemeranya where the 600 battalion would stay. I was selected among those who would go to Kigali to choose where the 600 battalion would stay. Icyo gihe
the African Union force had transitioned to a UN peacekeeping force iyobowe na General Romeo Dallaire. Iba a UN peacekeeping force because of the implementation ya Arusha Peace Agreement. So iba big force, 5,000 UN peacekeeping force. So tujyana na UN peacekeeping force baza kudufata ku Murindi batujyana I Kigali. We started negotiating on where the 600 battalion and RPF politicians would stay. Wabona ho Habyarimana bashaka kudushyira his officers, ukabona ni conspiracy to put us somewhere, to locate us somewhere where they would easily annihilate us. Babanza batwereka Mburabuturo. I don't know how many of you know Mburabuturo. Mburabuturo is such a place aho bashobora kugukonvagingiraho from all over and they finish you up. Mburabuturo turayanga. Bashaka kudutwara Kami. Kami nayo is such a low place, it is surrounded na hills, nayo turayanga. Bashaka kudutwara Kacyiru, nayo turayanga. Then for us, we opted for Senede. Hari parliament. Baremera. Ariko cyabemeje niki, we were very tricky enough. Bo bari bazi ngo tuza turajya iriya parliament buriya yari hotel. Twarababeshye ngo twebwe we are tired of sleeping in the trenches, ko dushaka kuza natwe tukaba mu hotel. Barabyemera. Not knowing ko nta musirikare wacu uzaza ngo abe mu hotel, ahubwo ko bazaza bakacukura indaki all over. And that's what happened. So on the 28th of December, abasirikare 600 soldiers led by Lieutenant Colonel Charles Kayonga then baza Senede, and then they dug trenches around the Senede, and na politicians bajya aho ngaho waiting for Habyarimana to agree to implement the peace agreement. Of course, extremism ku side ya Habyarimana yari maze kuba nyinshi cyane. They would never agree to implement the peace agreement. Ahubwo internally they were fighting. Some extremists saying never, the RPF can never come here. Abandi moderate ones saying, well, it's possible, we can have them. By April 1994, Habyarimana was traveling to Arusha. Agiye kugera ku kibuga, atarajya ku kibuga, he called for the army chief of staff then, General Castel Nsabimana, aramuhamagara, aramubwira ngo, can you join me on this trip? The army chief of staff aramubwira ngo, no, I'm not prepared, kandi ntabwo wari wambwiye, kandi I don't know what I'm going to do. Undi aramubwira ngo, no, you go. In other words, he was suspicious of him. He didn't want to leave him behind. Amushyira mu ndege, aramutwara. Iyo ndege ye on return nibwo yaraswaga irasirwa Kanombe, then it fell muri compound ye hariya Kanombe aho yaratuye. Ubwo Habyarimana is dead, including the army chief of staff n'abandi. So apfuye, the genocide started. Genocide started like it was ready. It had been prepared. Infrastructure yo gukora genocide had been well prepared. The structure mu gihugu yari yubatse neza cyane. Yari yubatse from top up to the grassroots. Everyone to be killed was known, documented. Instruments to kill had been distributed, guns, pangas, and everything. Manholes where to dump the dead bodies had been dug. Ibintu byose were ready. General Dallaire, on his last day to Murinda ahura na His Excellency, yaraje aramubwira ati, Your Excellency, situation ndimo hariya is concerning. All the infrastructure to do genocide is ready. Arms have been distributed. Amazina y'abantu have been listed, abantu bose. I have reported this to New York, to the UN,
and the UN says they cannot help me. I have a force, Italy well equipped to stop the genocide. If genocide takes place, it's you to come and stop it. His Excellency aramubwira ati, you will stop it or I come and stop it. That was on the 4th of April. General Darera asubira I Kigali, yari yaje na helicopter, and indeed Habyarimana apfuye on the 6th. On the 7th, genocide all over igihugu cyose yari yatangiye. So that night twamenye dute twebwe ko indege ya Habyarimana irashwe. Aho twari turi ku Murindi, we had a monitoring station monitoring communications za Habyarimana's forces across, just like they also monitored our communication. Icyo gihe nta encryption zari zihari, so they listened to us as we listened to them. Of course, we kept on changing the frequencies, ariko nabwo bakadukurikira, nabo bagahindura frequencies, ariko natwe tukabakurikira, so we could know what was happening on their side. So 8:30 p.m. on the 6th night, mbona umwana wa monitoring station aje kumbwira ngo indege ya Habyarimana iraguye. Ntubikuye hehe? Ati the force across Byumba ya FAR y'ingabo za Habyarimana nirimo kubivuga. Then immediately we tuned on radio Eritrea, nayo twumvira bivuze. So it was confirmed ko Habyarimana apfuye. Then we tried to call Kayonga kuri communication, wari uyoboye ingabo muri Senede, aratubwira ati turumva amasasu menshi Kanombe. At the same time natwe hano kuri Senede batangiye kuturasa. Then His Excellency that night on the 6th of April ahamagaza all the commanders bakuru BRPA uko bari lined up in the whole stretch from Mutara. Ahera kuri 157 wari uyoboye Fred Bingira, agera kuri 7 arabahamagara wari uyoboye Leti Theogene Bagire, akurikizaho Bravo yari yobowe na Colonel Dodo Twahirwa, akurikizaho 21st yari yobowe na Colonel Musitu, akurikizaho 101 yari yobowe na Colonel Muhire, akurikizaho Alpha yari yobowe na Samukaka, akurikizaho 59 yari yobowe na Ngoga, akurikizaho na Chare yari yobowe na Gashumba, ngira ngo that time ni Gashumba, yeah. Then bose baraza that night bagera ku Murindi around 2. Bageze ku Murindi arababwira, he communicated to them ati twamenye ko Habyarimana yapfuye, but we don't know what will follow. Turumva ko muri Senede batangiye kurasa ku basirikare bacu, turumva ko batangiye no kwica abatutsi all over ahantu hose. Therefore go and put your forces standby class 1. Standby class 1 mu gisirikare ni ukuvuga ngo you are ready to go, you are ready to move. Baragenda baba standby. That was on the 6th. On the ubwo bwari buke ari nyine ari 7th. Bigeze 7th nijoro byari byagaragaye ko genocide yatangiye. Ahamagara forces, noneho razihamagara bose ababwira where to converge. Bose ababwira where to converge, aragenda avugana nabo, abo yavuganye nabo bari miyove, arababwira ati we must stop genocide. Intambara twarwanaga yari ya liberation. Twari tugezaho twumvikana na Habyarimana tugomba kuvanga muri leta, none batangiye genocide, therefore tugomba kuyihagarika. So you move. Ubwo forces izo ya dressingiye miyove zari forces eshatu, ngira ngo yari Alpha, yari Bravo, yari 59 mobile forces. Izo zohereza Kigali 157 ayibwira ngo mu Mutara, ice za Kayonza, za Kibungo, Bugesera up to the Southern Province. Chare ayibwira kuza
hano Musanze up to Gisenyi, izindi zicaho hagati. Then ubwo campaign against genocide iratangiye. Campaign against genocide itangiye, Habyarimana as a side, the genocidal government yariteguye bihagije. Ingabo zabo they were 50,000. Gendarmerie, which was like police, paramilitary, was 30,000, ubwo ni 80,000. Interahamwe that had been trained from 1991 to 1994, every month bigisha 600. There were so many, umubare ntiwawubara. The arms that had been distributed mu baturage b'interahamwe n'imipanga nabyo ni byinshi. The RPA was 19,000. So you can imagine a force ya 19,000 kuza guhagarika genocide, fighting iyo force yose ingana gutyo.